Hello children, good morning. How are you all? Okay, in the previous class we have seen about the quantum mechanical model of atom unit 2. Okay, we have seen what is atom model and what is Bohr atom model, Schrodinger equation, wave particle equation, Davison and Germer experiment, Heisenberg uncertainty principle. Okay, today we are going to see the rest part in this lesson. Okay children, okay, I am happy to see that you are doing the homework and everything. Very good children. Okay, do it, okay, daily, regularly you do all the homeworks and assignment also, because it is very useful for your exams. Okay, if the government told us to put the marks based upon your assignment and homework, we have to put it on the homework and assignment which you are doing only. Okay, so for that purpose only we are telling you write the homework and all those things. Okay, regularly you do the works. Okay, okay, everyone, each and every children should do the homework. Okay, no one should tell that this 11th standard children didn't done the homework, like that I should not hear. Okay, everyone should 11th la ellarum nalla homework pandrangle, like that everyone should tell. Okay, okay, really proud of you. Okay, study well. Okay children, now let's go into the subject. Okay, first of all, what are the main features of the quantum mechanical model? Okay, this lesson is based upon the model of atom. Model of atom, quantum, what is quantum in mathematical expression? Okay, so mechanical model of atom, quantum expression la mathematical expression la solradhu dhaan this quantum lesson. Okay, so here de Broglie suggested and Heisenberg uncertainty principle, okay, and Schrodinger wave equation. These three are most important for this quantum mechanical. They suggested that electrons have a characteristic similar to that of waves. Okay, de Broglie, what he told, electrons and waves, okay, the both characteristics are similar. Okay, Heisenberg what told, it is impossible to know the velocity and position of a particle at the same time. Okay, he told like that. Schrodinger told what? The atomic model of in which the electrons are treated as waves is called wave mechanical model or quantum mechanical model. Okay, he told like that. Now, the main features, what are the main features? Okay, first of all, the energy of electrons in atom is quantized. Energy of electrons in atom is quantized. Okay, there is a 5 most important features. Okay, first point, okay, the energy of electron. Okay, ஒரு atom இருக்கு, atom குள்ள electrons இருக்கு, அந்த electrons ஓட எனர்ஜியை நம்ம என்ன பண்ணலாம், quantized. We can write in mathematical expression. We can write in mathematical expression. Okay, and further, the existence of quantized electronic energy levels is a direct result of wave-like properties of electrons. Okay, the solutions of Schrodinger wave equation gives the allowed energy levels. Okay, and next, there are certain energy levels. Okay, each and every atoms and the electrons have certain energy level. Okay, it is a direct result of wave-like properties of electrons. Okay, next, according to Heisenberg uncertainty principle, the exact position and momentum of an electron cannot be determined with absolute accuracy. According to Heisenberg uncertainty principle, okay, according to that principle, the exact position and momentum of an electron cannot be determined with accuracy. I already told you it is impossible to know the velocity. So, as a consequence, the quantum mechanics introduce the concept of orbital. Okay, there is a main concept, okay, for determining that is orbital. Okay, orbital அப்படிங்கிறது ஒரு 3-dimensional space. It is a 3-dimensional space. Okay, in which the probability of finding the electron is maximum. By that orbital, okay, we can find the electrons probability. We can find the electrons probability. Next, the solution of Schrodinger wave equation for the allowed energies of an atom gives the wave function, which represents an atomic orbital. Okay, the wave nature of electron present in the orbital can be well defined by the wave function, that is called psi. That is called psi. Okay, the wave function that is represented by a symbol, that is psi. Okay, itself has a no physical meaning. Okay, it has no the physical meaning, but here we are going to find the what? Energy of electrons, energy of electron, volume of electron. Okay, so
for knowing the probability and density, the wave function is used. Okay. Next, quantum numbers. Okay, what are quantum numbers? Okay, the electron in atom. Okay, atom la irukra electron can be characterized by a 4 quantum numbers. Okay, they are represented by each electron in the atom has a unique set of 4 quantum numbers. Okay, every atom has 4 set of quantum numbers. First one is principal quantum number. Principal quantum number, that is represented by the letter n, small n. Okay, and second, azimuthal quantum number. Azimuthal, that is called the angular momentum quantum number. Okay, we can also call that angular momentum quantum number, but that is azimuthal quantum number. Okay, next one is magnetic quantum number. Magnetic quantum number, that is represented by m. Okay, azimuthal quantum number, that is angular momentum quantum number, is represented by the letter L. Okay, and the spin quantum number, that is represented by the letter S. Okay, so when the Schrodinger equation is solved for a wave function psi, when the Schrodinger equation is solved for a wave function psi, the solution contains the first 3 quantum numbers. First 3 quantum numbers n, L, m. Okay, so the fourth quantum number arises due to the spinning of electron about its axis. Okay, like our earth. Okay, earth revolves around the sun and earth revolves around its own axis. Okay, like that electron also revolves around the nucleus. Electrons rotates around the nucleus. Okay, and also that electron spins around its own axis. Okay, electron thannai thanum sutrum. Okay, so however the classical pictures of species spinning around themselves are incorrect. Okay, for that fourth quantum number, that is the spin quantum number. Okay, these are the 4 quantum numbers. And the first quantum, that is principal quantum number. Principal quantum number. Okay, it is used to find the size and energy of the orbit or shell. N value is 1, 2, 3, 4. Okay, it is represented by letter n. So greater the value of n represents bigger orbits with high energies. Greater value of n represents bigger orbits with high energies. Now the distance from the nucleus also increases. Distance from the nucleus also increases. Okay, the principal quantum number represents the energy level in which electrons revolves around the nucleus. Energy level, okay, in which the electron revolves around the nucleus. Okay, principal quantum number எதை represent பண்ணுதுனா represents the energy level. எந்த energy level electrons வந்து nucleus revolve பண்ணுது. So அந்த number, and the denote பண்ண அந்த letter வந்து small n. Okay, now the n can have the values 1, 2, 3. n can have the values 1, 2, 3, where n equal to 1. n equal to 1, which represents the K shell, and n equal to 2, that represents the L shell. Okay, see the picture, center nucleus, and the first round is n equal to 1, second is n equal to 2, n equal to 3. So n equal to 1 means that is K shell, and n equal to 2 means that is L shell, n equal to 3 means that is K, L, M, N, O, like that. 1, 2, 3, 4, it goes like K, L, M, N, O. That is the shell. Okay, now the maximum number of electrons can be accommodated in a given shell is 2n square. 2n square. Okay, அப்போ n equal to 1 னு வெச்சுக்கோங்களேன், 2n square தான் formula for this. அப்போ 2 into n value வந்து 1, அப்போ 2 into 1 square, that is 2. அப்போ அந்த first K shell எவ்வளோ தான் இருக்கும்? 2. அப்போ next 2 இருந்துச்சுன்னா 2n square, apply the n value equal to 2, what happens? 2 square, that is 4, 4 into 2, 8. அப்போ second shell எத்தனை இருக்கும்? 8 electrons. அப்போ K shell 2 electrons தான் இருக்கும், and L shell 8 electrons இருக்கும். அப்புறம் 3 apply பண்ணி பாருங்க என்ன வரும், like that. 2n square. 2n square is the basic formula. Okay, number of electrons, and this n gives the energy of the electron. In this way we can find the energy of the electron. Next is azimuthal quantum number. Azimuthal. Okay, azimuthal quantum number, it is also called angular momentum or subsidiary quantum number. Okay, it defines the 3-dimensional shape of the orbital. It represents the
three-dimensional shape of the orbital. Okay, we obtain the following information from the azimuthal quantum numbers. What are the information? First of all, it designates the subshell to which electron belongs. It designates the subshell. Okay, and tells about the shape of the orbital. Okay, for a given value of n and for a given value of L. Okay, it can have values ranging from n to 0 to up to n minus 1. So the possible values will be 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. So each shell consists of one or more subshells of subshell levels. Okay, the subshell in the principal shell is equal to n. Okay, this azimuthal quantum number is represented by the letter L. Okay, and can take integral values from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. Azimuthal அப்படினாலே நீங்க ஞாபகம் வைக்கக்கூடியது L, small l, that is represented letter. Okay, and integral values from 0 to n minus 1. 0 to n minus 1. Okay, now each L value represents a subshell. L equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to n minus 1, that is s orbital, p orbital, d orbital, f orbital. In quantum number KLMNO, that is shell, it represents the shell. In azimuthal quantum number, it represents the orbitals. Orbitals வந்து SPDF, SPD. Have you heard that word? SPD, space, petrol, delta, like that. So SPD, you remember that? Okay, SPD, F and G. This is azimuthal quantum numbers. Okay, for orbitals. Now the maximum number of electrons that can be accommodated in a given subshell is 2 into 2L plus 1. Okay, 2 into 2L plus 1. Okay, and the most interesting fact in this azimuthal quantum number is it is used to find the angular momentum of the orbit. Okay, calculated the orbital angular momentum. Okay, for calculating the orbital angular momentum, this azimuthal quantum number is used. So angular momentum equal to root of L into L plus 1 into h by 2 pi. Okay, this is azimuthal quantum number. Okay, this quantum number is an important question. Okay, children. Next one is magnetic quantum number. Okay, it is denoted by the letter M1. Okay, it takes integral values from minus L to plus L. Through 0. Okay, represented letter வந்து M I. Okay, M1. Okay, I told you now M1, and ranges from minus L to plus L through U. Okay, if L equal to 1. Okay, see the picture. Okay, see the picture. No, these are the orbitals. Okay, these are the orbitals. It is a three-dimensional structure. Okay, right, it gives the exact orbital. Okay, it describes about the orientation of the atomic orbital in space. Okay, in the x, y, z plane. So it is a 3-dimension. Okay, now the Zeeman effect shows the Zeeman effect. Okay, provides the experimental justification for this quantum number. The magnitude of angular momentum is determined by the quantum number L, while its direction is given by the magnetic quantum number. Okay, see the example. L is given. L is what? Azimuthal quantum number. Okay, L equal to 0, 1, 2, 3. Okay, and we have to find the M1. What is M1? 0 na 0. 1 irundhuchu அப்படினா minus 1, 0 plus 1. 2 irundhuchuna minus 2, minus 1, 0. Minus 2, minus 1, 0 plus 1 plus 2. And 3 irundhuchuna minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, like that. Okay, do you understood? Children? Yes, this is the magnetic quantum number. Now spin quantum number. Okay, it expresses the intrinsic spin of a particle. Okay, the spin quantum number represents the spin of electron, and it is denoted by the letter ms. Yes. Okay, the electron in an atom revolves not only around the nucleus but also it spins. Okay, the electron in an atom revolves not only around the nucleus but also it spins. So it is usual to write this as electron spins about its own axis.
either in a clockwise direction or either in a anti-clockwise direction. Okay, so this value is ms. So ms is equal to minus 1 by 2 and plus 1 by 2. Okay, understood? Spin angular quantum number denoted by the letter ms. Okay. Okay, see here, it is a very important, okay, you understand it clearly. Okay, now the quantum number and its significance. Quantum number and its significance. Okay, the shell is given K shell, L shell, M shell, N shell. Okay, 4 shells is given. The principal quantum number n value என்ன போடுறோம் 1 2 3 4. Okay, n value வந்து 1 2 3 4. L value தான் என்னது 0 1 2 3 4 வரும். ஓகேவா? First of all K shell எடுத்துக்கிறோம். Principal quantum number n is 1. Okay, watch it clearly. Okay, now என்ன சொல்லியிருக்கோம் 2n square தான் standard formula. ஓகேவா? அப்போ 2 into 1 square, that is 2. That is 2, isn't it? For come to K L shell, principal quantum number n is n value வந்து 2 அப்படிதானே? So n value வந்து 2. 1 2 3 4, n equal to 1 2 3 4. 1 போட்டாச்சு, 2 போட்டாச்சு, m க்கு வந்து 3 போட்டாச்சு, n க்கு வந்து 4 போட்டாச்சு. Like, ஓகேவா? And further 2n square you substitute. Okay, 2n square, n இருக்கிற இடத்துல 1 அப்ளை பண்ணா ஒரு வேல்யூ, n இருக்கிற இடத்துல 2 அப்ளை பண்ணா 8, n இருக்கிற இடத்துல 3 அப்ளை பண்ணா 18, n இருக்கிற இடத்துல 4 அப்ளை பண்ணா 32. Like that 2n square. அப்போ K ஷெல்லில் மொத்தமே 2 electrons தான் இருக்கணும். L ஷெல்லில் 8 electrons தான் இருக்கணும். M ஷெல்லில் 18 electrons இருக்கலாம். N ஷெல்லில் 32 electrons இருக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு சென்டரில் ஒரு நியூக்ளியஸ் ரவுண்டாக K shell, next round la L shell, and next round M shell, and next round N shell. So first K shell la only 2 electrons. In K shell only 2 electrons. In L shell 8 electrons. In M shell 18 electrons. And N shell 32 electrons. This is the standard. This is the standard formula. Okay. Now principal quantum number 1 2 3 4 and azimuthal quantum number is L. Okay. L equal to 0 1 up to n minus 1. Okay, va? For K shell, okay, you apply 0, and for L shell there is 2, isn't it? K shell வந்து n வந்து 1 தான், அப்போ 0 மட்டும் அப்ளை பண்ணுறோம். L ஷெல்லில் 2 இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ 2, அப்போ 0வும் 1ம் எடுத்துக்கிறோம். M ஷெல்லில் 3 இருக்குது, அப்போ 0 1 2. N ஷெல்லில் 4 இருக்குது, பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, ஓகே, 4 வேல்யூஸ் வரணும். ஓகேவா? நவ் next tabular column, see maximum number of electron. So we are going to find the maximum number of electron. So the formula is 2 into 2L plus 1. So 2 into 2, that L value is 0 plus 1, that is 2. Next, like that you apply. Okay, அப்போ 0 னா 2, 0 னா 2. ஓகே, 1 அப்ளை பண்ணோன்னா 6, 0 அப்ளை பண்ணால் 2, 1 அப்ளை பண்ணால் 6, 2 அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா 10 வந்துடுது. 1 அப்ளை பண்ணால் 6, 0 அப்ளை பண்ணால் 2. ஓகே, அந்த ஃபார்முலாவில் 0 1 2 அப்ளை பண்ணி எல்லா வேல்யூஸும் எழுதிக்கிறோம். தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். நவ் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர், தட் இஸ் m வேல்யூ, தட் இஸ் m வேல்யூ. ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம்? அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர் வச்சு தானே. அப்போ 0, ஃபஸ்ட்டு வந்து 0, அப்போ 0 தான். நெக்ஸ்ட் 0 0 தான். அப்புறம் 1. ஓகே, அசிமுத்தால் குவாண்டம் நம்பர் 1 இருக்குது அப்படின்னா -1 0 + 1, isn't it? 1 வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? -1 0 + 1. அதுவே 2 வந்துச்சுன்னா -2 -2 -1 0 + 1 + 2. 3 வந்துச்சுன்னா -3 -2 -1 0 1 2 3. ஓகேவா? லைக் தட் மேக்னெட்டிக் நம்பரை போட்டாச்சு. ஓகேவா? நவ் திஸ் இஸ் த ஆர்பிட்டால். ஓகே, லாஸ்ட் டேப்லெட் காலம் தான் என்னது? ஆர்பிட்டால். இன் திஸ் வே we will classify the orbitals. Okay, listen carefully. Okay, till now do you understood? First வந்து K element shell போட்டாச்சு. Next principal quantum number 1 2 3 4 and the 2n square வச்சு அந்த வேல்யூஸை போட்டாச்சு. Next azimuthal quantum number 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ K ஷெல்லுக்கு 0, L ஷெல்லுக்கு 0 1, M ஷெல்லுக்கு 3 இருந்துச்சுன்னா 3 தானே பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர். அப்போ 0 1 2 3 வேல்யூ இருக்கணும். அப்போ 4 இருந்துச்சுன்னா 0 1 2 3 4 4 வேல்யூஸ் இருக்கணும். ஓகேவா? நான் மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கிறோம், அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுறோம். 0 இருந்துச்சுன்னா 0, 0 இருந்துச்சுன்னா 2 வரும், 1 இருந்துச்சுன்னா 6 வரும். லைக் தட், திஸ் இஸ் ஃபார்முலா. நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் 0னா 0 தான். 1 இருந்துச்சுன்னா -1 0 1, 2 இருந்துச்சுன்னா -2 -1 0 1 2. ஓகேவா? நவ் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ டிசைக்னேஷன் ஆஃப் ஷெல்ஸ். ஓகே, now see first K shell அப்படினாலே first one தானே. so 1s. L shell na that is
2. Okay, principal quantum number பாருங்க, principal quantum number பாருங்க, that is 1. அப்போ k value வந்து 1, so 1 yes. And for L, that is 2 தான் principal value, so 2 yes. Okay, and the principal A ரெண்டா classify ஆகுதா, so second வந்து s க்கு அப்புறம் p orbital, orbital தானே s p d f g, isn't it? s p d f g for 2 s போட்டாச்சு. அப்புறம் p p-ஆ கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது 6 வேல்யூ இருக்குது. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குது, 6 இருக்குது. சரியா, 6-ஐ 2 வச்சு போடணும் அப்படின்னா 3 2 ஆகும், 2p 2p 2p, அப்போ x y z, 2px 2py 2pz, 6 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சா, 6 எலக்ட்ரானை 2 2-ஆ கிளாஸிஃபை பண்ணி போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது m எலக்ட்ரான் வாங்க, அதில் ஃபஸ்ட்டு 3 தானே பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர், ஸோ 3 ஃபஸ்ட்டுக்கு 3s, செகண்டுக்கு என்னது எஸ்க்கு அப்புறம் p ஆர்பிட்டால் 6 இருக்குது, அதை 3-ஆ கிளாஸிஃபை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 10 வேல்யூ வருதா, ஸோ 10 எப்படிலாம் பிரித்து போடுறாங்கன்னு பாரு, அதே மாதிரி அது pக்கு அப்புறம் d வருமா, ஸோ d அப்படியே பிரித்து போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் n வேல்யூ, அப்புறம் அதுவுமே 4x, அது 4s 4py like that. Okay, in this way it is classified. This is the orbital. So orbital வந்து 3 dimension, so x y z பொறுத்து அதை எப்படிலாம் classify பண்ணுறாங்க. This is the quantum number and its significance. Okay children, have you understood? Okay, now what is the shape of orbitals? Okay, according to the modern concept, electrons have properties of both particles and wave. Okay, who told that electrons have the properties of both particles and wave? De Broglie, isn't it? So have the particles of both wave character irukku, particle character edhula irukku, electrons la, it has both the quantities of particle and wave. So electron is actually not a dot, okay, but seems like a cloud. Electron is not a dot, it seems like a cloud. So the shape of electron cloud is the shape of orbital in which it is present. Okay, now the electron cloud is not uniform but is dense, where the probability of finding the electron is maximum. Probability of finding the electron is maximum. Okay, the shape of orbitals. Okay, the solution to Schrodinger equation gives the permitted energy values, eigenvalues, eigenfunction like that, psi into r comma theta into psi equal to capital R of r, f of theta, g of psi, like that. They will draw a graphical representation, okay, where r of r is a radial wave, two functions are there, angular wave function. Okay, for finding the shape of orbital. Okay, the orbital oda shape enna அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் they will find the shape of orbitals. Okay, so electron is not a dot, okay, it is look like a cloud. So shape of electron cloud is the shape of orbital in which it is present. So electron cloud is not uniform but it is dense when the probability of finding the electron is maximum. See here, this is the orbital. First one is the shape of 1s orbital. So 1s orbital oda shape is that, and second picture is 2s orbital, and third one is 3s orbital. Okay, these are the shapes of orbital: 1s orbital, 2s orbital and 3s orbital. These are 3 dimensions: x, y, z axis, x, y, z axis. Okay, for applying for p orbitals, L is equal to 1 and the value is minus comma 0, p comma x comma y, like that. There are nodal plane x, y, nodal plane x, z. Apply pannona, we will get the shape of orbitals. Now this is the energy of orbitals. Okay, energy of orbitals. So in hydrogen atom only one electron is present, isn't it? In hydrogen atom, see the electronic configuration, hydrogen ku ore atom, so 1s power 1. Okay, for helium 2, so 1s2. For lithium there is 3, அது எப்படி எழுதுறாங்க, 1s2 2s1. so s ல எவ்வளவு தான் இருக்கணும், 2 தான் இருக்கணும், isn't it? so 1s2 மிச்சம் 1 இருக்கா, அப்போ 2s1. Okay, for beryllium that is 4, so 1s2 2s2. Okay, and for boron 1s2 2s2 2p1. Okay, that is 5, 1 plus 2 plus 2, that is 5. Next is 6, so 1s2 2s2 2p2. Okay, it is based upon Hund's rule. Okay, this is the electronic configuration. Okay, so for such one electron system, the energy of the electron in the nth is given by some expressions. Okay, some expressions. So 1s orbital na n value 1, L value 0. 2s orbital na n value 2, L value 0. 2p orbital na like that. You have to apply the formula and you have to find it. Okay, so the energies of same orbital decrease with energy of the atomic number.
So energy வந்து energy decrease with increase atomic number. So atomic number increase ஆக energy decrease ஆகுது. You understood? Energy of same atomic number, energies of, see in the picture graph like, no, that is the energy levels of atomic orbital, energy level of atomic orbital. So the energies of same orbital decreases with increase in atomic number. So atomic number increase ஆக energy decrease ஆகுது. So for example, the energy of 2s orbital of hydrogen atom, okay, 2s orbital of hydrogen atom is greater than the 2s orbital of lithium, and that of lithium is greater than that of sodium, like that. Okay, do you understood? The energy of 2s orbital of hydrogen atom oda 2s orbital, okay, orbital of hydrogen atom is greater than that of 2s orbital of lithium, and that of lithium is greater than that of sodium, and so on, like that. Okay, this is the electronic configuration. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, and 4s na sp, df நாலுமே வந்துரும். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து s ஆர்பிட்டால் மட்டும், செகண்ட்ல வந்து s உம் p உம் வருது, தேர்ட்ல spd, and fourthல spdf. In this way the electrons are filled. Okay, next, Aufbau principle. Okay, there are three most important principle is there: Aufbau principle, okay, and Hund's rule, like that, Heisenberg uncertainty principle. These three are very important 3-mark question. Okay, you can go through the examples, okay, in your book, okay, for seeing the half filled electrons, fully filled electrons. Okay, go through with the tabular column in the page number 54, table 2.4. okay, the electronic configuration, their element, and the orbital diagram. Okay, you go through it, you can understand it very clearly. Okay, right. Now what is Aufbau principle? Okay, when building the electron configurations, they must follow the Aufbau principle. Okay, so இந்த ஆர்பிட்டால ஃபில் பண்ணுறது இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா Aufbau principle, based upon Aufbau principle. So the word Aufbau in German means building up. So Aufbau means building up. So in the ground state of the atom, ground state அடிமட்டத்தில், so in the ground state of atoms, the orbitals are filled in the order of their increasing energies. So energy increase ஆக orbital fill ஆகுது. That is the electrons first occupy the lowest energy orbital available to them. So electrons first occupies the lowest energy orbital available to them. So once the lower energy orbitals are completely filled, then the electrons enters the next higher energy level. புரியுதா? ஒரு lower energy orbital fill ஆயிடுச்சு, சரியா? for half fill ஆகுது, அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக fill ஆகுது. fill ஆனதுக்கப்புறம் electrons எங்கே போயிடுது? next higher energy orbitalsக்கு போயிடுது. So the order of filling various orbitals per Aufbau principle is given by the rule n plus l. Okay, see the picture, energy level increase ஆயிட்டு 1s orbital, 2s, அப்புறம் 2p, அப்புறம் 3s, அப்புறம் 3p. So one fill ஆக next levelக்கு போயிட்டே இருக்கு. So it states that electrons fills the available orbitals from lowest energy to higher energy. அவ்வளவுதான், lowest energy to higher energy. So in the ground state, all electrons are in the lowest possible energy level. In the ground state, all the electrons are in the lowest possible energy level. Okay children, do you understood? Now Pauli exclusion principle. Thus Pauli formulated the exclusion principle, which states that no two electrons in an atom can have same set of values of all 4 quantum numbers. No two electrons in an atom can have same set of values for all quantum numbers. Okay, 1924 Wolfgang Pauli discovered this. Okay, he states that atomic orbitals can have at most 2 electrons. He states that atomic orbitals can have at most 2 electrons. So electrons paired within an orbital must have opposite spin, plus 1 by 2 இருக்கும், minus 1 by 2 இருக்கும். கண்டிப்பா எல்லா atomic orbitals-க்கும் 2 electrons இருக்குது. Like that he discovered. Okay, now this atomic orbital depicted as a box. Okay, atomic orbital depicted as a box. Okay, these electrons are depicted as arrows. Upward arrow denoted upward spin. So downward arrow denotes down spin. Okay, see the picture, upward arrow up spin and downward arrow down
down spin, plus 1 by 2 and half 1 by 2, clockwise and anti-clockwise. Okay. So Pauli formulated that exclusion principle, which states that no two electrons in an atom have same set of values for all 4 quantum numbers. So it means that each electron must have unique values for 4 quantum numbers. Okay, you understood? For example, first electron n value 2, L value 0, M value 0, then S values plus half, and second one n value 2, L value 0, M value 0, minus 1 by 2. Okay, like that up to ground state to low level state to high level state, it goes on changes. Okay, this is the Pauli exclusion principle. Next is Hund's rule. The Aufbau principle describes how the electrons are filled in various orbitals, but the rule does not deal with the filling of electrons in degenerated orbital. What is degenerated orbital? Degenerate orbital means orbitals which have the same energy. Orbitals having same energy such as px, py, pz. Okay. So it states that electron pairing in the degenerate pairing abdina, see the picture, up spin or down spin or that is pairing. Okay. So it states that electron pairing in the degenerate orbitals does not take place until the available orbitals contain 1 electron each. Okay, 1 electron each. Okay. See the picture, orbital diagram for carbon. Okay, they will tell find the orbital diagram for carbon, an orbital diagram for nitrogen, orbital diagram for oxygen, like that. Okay. Okay. First one I will explain. Okay. Orbital diagram for carbon. See the picture, 1s. சரியா 1sல ரெண்டுமே ஃபில் ஆயிருக்கு, 2sல ரெண்டுமே ஃபில் ஆயிருக்கு, அண்ட் 2pல மொத்தம் 3 இருக்குமா, 2px, 2py, 2pz. அதில் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது, சிங்கிளாக இருக்குதா, இட் இஸ் பேர் ஆகலை, அப்படி தானே. ஸோ இன் திஸ் கேஸ், இன் ஆர்டர் டு மினிமைஸ் த எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன், 6th எலக்ட்ரான் என்டர்ஸ் த அன்ஆக்குபைட் 2py. ஓகே, அப்போ எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷனை தடுக்கிறதுக்காக 2pல 3 இருக்கிறதுனால எதுக்கு பேர் ஆகணும், பிகாஸ் அடுத்த பாக்ஸ் இருக்குது, isn't it? பட் 1sல வந்து ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்குது, 2sல ஒரு பாக்ஸ் தான் இருக்குது, ஆனால் 2pல there are 3 boxes. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுலேயே ரெண்டுமே ஆச்சுன்னா அப்போ ரிப்பல்ஷன் நடக்கும். ஏன்னா ரெண்டுமே எங்கே தான் போகுது, அப்வர்டு மோஷன், ரெண்டுமே அப்வர்டு மோஷன், அப்போ ரெண்டுமே தனியாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா only repulsion happens, so it is separated. So it does not get paired with the 5th electron. Do you understood? Like that. இதுதான் என்னது Hund's rule. Hund's என்ன சொல்றாருன்னா, it states that when you get to degenerate orbitals, so you fill them all halfway first and then pairing. ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், டீஜெனரேட் பண்ண போகிறோம், அப்போது ஆர்பிட்டல்ஸ் டீஜெனரேட் ஆகுது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபில் ஆல் த ஹாஃப் ஃபஸ்ட். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஃபில் பண்ணிவிட்டு தென் யூ ஸ்டார்டட் பேரிங் வித் த எலக்ட்ரான்ஸ். வாட் ஆர் டீஜெனரேட்டட் ஆர்பிட்டல்ஸ்? Degenerate means they have the same energy. Degenerate means they have the same energy. So the 3p orbitals on each level are degenerate because they all have the same energy. Similarly, the d and f orbitals are degenerate too. D and f orbitals are also degenerate. P orbitals each have degenerate. They also having the same energy. Okay. You understood? This is the Hund's rule. This is the Hund's rule. It states that electron pairing in the degenerated orbital does not take place until the all available orbitals contain 1 electron each. Okay. Now electronic configuration. Okay, what is electronic configuration? The distribution of electrons. Okay, distribution of electrons into various orbitals of atom. Various orbitals of atom is called electronic configuration. Okay, it can be written by applying Aufbau principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule. So Pauli exclusion principle, Hund's rule and what? Aufbau principle. Okay, the 3 ரூலையும் வச்சு தான் என்ன பண்ண electronic configuration they will design. Okay, first electronic configuration tell us in which orbitals for ஒரு elementல இந்த electron வந்து எந்த orbitalல போய் உட்காரணுங்கிறத தான் electronic configuration நமக்கு சொல்லுது. Okay, 3 rules இருக்கு. First Aufbau principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule. First என்னது Aufbau principle என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, electrons fill orbitals starting with lowest valueல இருந்து upward valueக்கு fill பண்ணணும்னு
ஆகணும்னு ஆஃப் பவர் பிரின்சிபல் சொல்லுது. எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆர்பிட்டால எப்படி ஃபில் ஆகணுமா, லோயஸ்ட் வேல்யூலேருந்து என்னன்னா 1 2 3 4 ஓகே, லோயஸ்ட் என் வேல்யூலேருந்து அப்போர்டுக்கு மூவ் அது ஃபில் ஆகணும்னு சொல்லுது. எக்ஸ்க்ளூஷன் பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது, நோ 2 electrons can fill one orbital. ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டால 2 electrons ஃபில் பண்ணக்கூடாது வித் சேம் ஸ்பின். சேம் ஸ்பின்னா அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் 2 ஸ்பின்னும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு பாலி சொல்கிறாப்புல. அண்ட் ஹன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபார் ஆர்பிட்டால்ஸ் வித் இன் த சேம் சப்லெவல். ஓகே, சேம் சப்லெவல் electrons fill each orbital singly before any orbital gets a second electron. First half full fill பண்ணிட்டு next தான் pairing நடக்கணும்னு ஹன்ஸ் சொல்றார். Okay, so there are few exceptions which will be discussed later in the classes. Okay, these are about electronic configuration. See, half filled and completely filled. Okay, half filled electrons and completely filled electrons. So the exactly half filled and completely filled orbitals have greater stability than other partially filled. Okay, so தனியா ஃபுல்லாவே half filled, தனியா ஃபுல்லாவே completely filled, அப்போ ரெண்டுக்குமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா greater stability. ஸோ ஒரு இதில் ஒன்று ஃபில் ஆகிருக்கு, நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ஹாஃப் ஃபில், அப்படி இருக்கிற அந்த பாண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டெபிலிட்டியை விட தனித்தனமாக இருக்கா, தனியாக பேர்டாக இருக்குது, இங்கே தனியாக இருக்குது, தனியாக பேரடாக இருக்குது. ஓகேவா, ரெண்டுமே தனித்தனியாகவே அதோட நிலைமையில் உறுதியாக இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைமில் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குமா, அதிகமாக இருக்கும். பார்ஷியலி ஃபில்டு அப்படின்னா ஒன்றில் பேராக இருக்கும், நெக்ஸ்ட்டில் பேராக இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த பேசிஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனர்ஜி. Exchange energy. So symmetry leads to stability. Symmetry leads to stability. Symmetry means same. Okay, so symmetry leads to stability. So the half filled and full filled configuration have symmetrical distribution of electrons, hence they are more stable than the unsymmetrical configuration, more symmetrical than unsymmetric configuration. Okay, this is the half filled and completely filled electrons. Okay, that's all children. Okay, write any 10 one words as a homework from page number 44 to page number 56. Page number 44 to page number 56, 10 one words. Okay, it's your homework, and this unit is completed. Next class we will see the next unit. Okay, go through Pauli exclusion principle, Aufbau principle. Okay, Pauli exclusion principle, Aufbau principle, Hund's rule also. Okay, write that 3 questions as assignment. Pauli exclusion principle, Aufbau principle, Hund's rule. Okay, write the 3 questions as a assignment. Okay, quantum numbers and the type of quantum numbers, write it as a class work, and 10 one words as a homework. Okay, Pauli exclusion principle, Aufbau principle, Hund's rule, அந்த 3 2 மார்க் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த 3 கொஷின்ஸையும் அசைன்மெண்ட்டாக எழுதுங்க. குவாண்டம் நம்பர்ஸ் அந்த டைப் ஆஃப் குவாண்டம் நம்பர்ஸை கிளாஸ் ஒர்க்கில் நீட்டாக எழுதுங்க, படித்து எழுதுங்க. ஓகேவா, பாலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபலும் அசைன்மெண்ட்டில் படித்து எழுதுங்க. அண்ட் 10 one words you refer the book and write it as a homework, submit it today itself. Okay children, okay, stay home, stay safe, study well. Okay children, that's all. Have a nice day.